Προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η αύξηση των μισθών και η μείωση των φόρων, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στο συνέδριο του Economist στην Αθήνα. Taxes decrease and that we really focus on the disposable income of the lower income but also the middle class. And this is, I think, at the end, the one agenda on which we will be judged. Ο πρωθυπουργός μίλησε για τη στροφή της ελληνικής οικονομίας από το χείλος της αβύσσου, που, όπως είπε ο ίδιος, βρέθηκε την περίοδο του δημοψηφίσματος του 2015 προς την ανάπτυξη, με την Ελλάδα να δανείζεται φτηνότερα από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στάθηκε στο υψηλό κόστος της ενέργειας. The issues of competitiveness are absolutely critical. I speak a lot about energy. We cannot be competitive in Europe with the price of energy that we have. And of course, there are also tremendous disparities in the prices of energy within Europe. Again, an example of a single market which exists only in theory, but not in practice.